We left Tbilisi early in the morning, heading east towards the Kakheti region. Without stops, the drive might take about 3 hours. But who is in a rush when the adventure begins? Our first stop was Lilo Market, one of the best places for a quick and worthy shopping break. Great deals, local goods, and a chance to grab a few hidden gems along the way. But don't forget to bargain. Wow, this kvass, this is like from USSR time. Still, they preserve this culture. Maybe here you have this ring. As we continued the drive, the road opened up to stunning green landscapes, endless vineyards, and rolling hills. We took a short break at a vineyard to soak in the peaceful views. Georgia's nature really knows how to steal the show. Wait. Wow, this is the car from USSR time, Volga car. Wow. Soon we arrived in Sighnaghi, the city of love. Why is it called that? Because anyone from anywhere in the world can get married here, day or night. The registry office is open 24/7 and the marriage is legally recognized internationally. Romance meets convenience in this picturesque hill town. We strolled through the cobbled streets, admired the colorful balconies, and felt the charm of this small town that's full of heart.
Which one? See here. This? Later on see this purpose. Yeah. Love me. So this is the place where people get married. Yeah, so many cars here. I think so many love couples came today to get married. We are now going to local home for a truly warm Georgian experience, where Granny will bake for us Deda's puri, a traditional bread made in a clay oven with skill and love. We'll also learn how churchkela is made. Churchkela is Georgia's iconic sweet made from grape must and nuts. And of course, we will learn about home winemaking process, a proud tradition passed down through generations. So here they make bread. Wow. Hello, shalom, shalom. Oh, homemade bread. Deda puri. Deda's puri. Wow. תקלה חבר'ה, לאן את הולכת? אני משרד מדיין. בואו. לא. היא מכינה לנו תקלה. חבר'ה, בואו. רגע, stay. צורה, שעו צ'וצ'ונה. חבר'ה, תעשו להם מקום, תודו לשם. זה מתוק זה לחם. זה מתוק? So we're inside some family's house, trying the traditional Georgian bread. And today we're going to have lunch here. Wow. זה מהמם. מה זה? מהמם. תראו, מה זה? שלומית, שומר קור של יין? זה. כן, זה שקיק, לשמור את הקור של היין. מה סיפרתי לכם על צ'וצ'קלה? שמעלים, פה זה עומד כבר הרבה זמן, אז
ציפוי נהיה סמיך. סיפרתי לכם, שמים שער השם שתונצ'ן. מיץ ענבים, קמח. חבר'ה, מיץ ענבים מצמצמים, מוסיפים לפעמים עם או מיץ ענבים או כל מיץ אחר. אם אומרים לכם שהצ'וצ'חל הזה ממיץ תפוחים זה נעליים, מיץ תפוחים לא יכול להסמיך ככה בחיים. אוקיי? ככה משחילים, גדול יותר קטנים, ואז בעצם טובלים את זה. ואז לפעמים אתם רואים צ'וצ'חלה שהציפוי עליו הוא דק יותר, כי בהתחלה זה לא כל כך סמיך. כשאחר כך זה מסמיך הציפוי עבה. ומי שאוהב ציפוי עבה אז הוא טובל פעמיים. רגע, אני צריכה עוד, אני פשוט לא רואה. הוא טובל פעמיים. אישית אני אוהבת הרבה אגוזים, פחות ציפוי. נכון. אוקיי? זה כמו שיפודים, כמו שיפודים. עכשיו כמובן הציפוי צריך להיות הרבה יותר טוב, חבר'ה. ואת זה שמים חבר'ה, ואז יש חוטים כחולים. ותולים את זה? הנה, יש מעלי חוש. Who wants to try also? Here's few more if anyone wants to do it. Please? זה צריך להיות באוויר. שמים אחד על השני. What is inside? מיץ ענבים וקמח? מיץ ענבים וקמח? איפה, חבר'ה, לא. זה כאן. זה... לא, רגע, נתפס לי. זוכרים עם הגיאורגיה? חבר'ה, זוכרים? עם הגיאורגיה אתם זוכרים, חבר'ה? בגיאורגיה יין שותים בכזה כלי. תקרא, מסלוק ויד שמוגר פה. יאללה. חבר'ה, יין בגיאורגיה, בואו נעשה את זה קצר. מביאים ענבים, זורקים למין כלי כזה, אתם רואים כמו אמבטיה, אני קוראת לזה כמו שוקת, ולפי ה-traditional way היו מגפים עם רגליים. ואז בעצם כל המיץ עם הקליפה נשפך לפה, זה כלי כזה ענק שקבור באדמה. זה כלום, יש בזה אולי 100 מיליליטר, לפעמים קבורים בפנים 3,000 ליטר. ומתחילים ליישן. חבר'ה, מה נותן את הצבע ליין? חבר'ה, לא אמרנו רגע, לכולם שיהיה, בגיאורגית אומרים גאומר ג'וס. גמר ג'וס. גאומר ג'וס זה אומר שיצליח. גמר ג'וס. גאומר ג'וס. גאומר ג'וס. אמן, אמן. Tasting homemade wine here is more than just a sip. It's a taste of Georgian soul. Georgia is known as the birthplace of wine, with traditions going back over 8,000 years. What makes it unique is the Kakheti method, fermenting and aging the wine in large clay vessels buried underground. This ancient process is still alive today, especially in family homes like the one we visited. Wine in Georgia isn't just a drink, it's a part of daily life, a symbol of hospitality, celebration, and connection. And when Georgians raise their glass, they say Gamar Jos, which means to your success. So basically they grow everything in their yard, herbs, onions, carrots, all homegrown. The visit ended with a delicious homemade lunch, fresh salads, flavorful chicken and fish dishes, and the unmistakable taste of Georgian hospitality. There is nothing like a local meal to make you feel at home.
אתה רוצה זוכון? כדאי in World War. Very important monument. What is the significance of chains, you know? What? What is the significance of chains? I don't know. Prison? זה סומק, מאיה. מאיה, זה סומק. זה לפני שטוחנים. שלטון? היא רוצה על כוס 10 לארים. טעים זה? אני שמה את זה בקבב. חבר'ה, יש פה תערובות של... חמלי סונלי איפה? איפה חמלי סונלי? זה חמלי סונלי? כן. חמלי סונלי? Вот חמלי סונלי. נהיית, לא חמלי סונלי, מה פתאום? Вот она, вот חמלי סונלי. נהיית המלח הזמני. בשנה בעצם. Kakheti gave us more than just beautiful views. It gave us a warmth, flavor, and memories will carry long after the trip ends. From vineyards to heartfelt toasts, Sighnaghi reminded us why Georgia is truly a country of love. This was just a taste of Kakheti and the charming town of Sighnaghi. But the journey doesn't end here. In my next trip, I'll be taking you to the breathtaking Kazbegi region, home to majestic mountains, ancient churches, and some of the most unforgettable views in all of Georgia. Stay tuned, you won't want to miss it.